নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ উৰা মাৰিবলৈ সাজু হৈছে চন্দ্ৰযান-৩ এই মুহূৰ্তত কিছু দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে আমি পোনপটীয়াভাৱে দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এয়া চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ উৰা মাৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে চন্দ্ৰযান-৩ আৰু চন্দ্ৰযান-৩ক লৈ এতিয়া বিভিন্নজনে ৰাজ্যৰ তথা দেশৰ লগতে বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে বাচ্চাই আছে দেশবাসী সমগ্ৰ দেশৰ কোটি কোটি লোক এতিয়া বাচ্চাই আছে চন্দ্ৰযান-৩ চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ উৰা মাৰিব আৰু কেইটামান সেকেন্ডৰ পাছতেই চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ উৰা মাৰিব চন্দ্ৰযান-৩ আৰু দুপৰীয়া 2:35 আৰু মাত্ৰ 2 মিনিট সময় আৰু 2 মিনিটৰ পাছতেই চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ যাত্ৰা কৰিব চন্দ্ৰযান-৩ আৰু এইদৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত বিজ্ঞানীসকলৰ তীক্ষ্ণ নজৰত ৰখা হৈছে চন্দ্ৰযান-৩ আৰু চন্দ্ৰযান-৩ চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ যাত্ৰা কৰিবলৈ এতিয়া সাজু হৈ পৰিছে আৰু অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে দেশৰ কোটি কোটি জনতা এই মুহূৰ্তত কিছু দৃশ্যাংশ পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এয়া শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন স্পেচ চেণ্টাৰৰ দ্বিতীয় লঞ্চ পেডৰ কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো আৰু এয়া হাজাৰ হাজাৰ বিজ্ঞানীৰ নজৰত এয়া ৰখা হৈছে আৰু কেইটামান কাউণ্টডাউন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু 2 মিনিটৰ পাছতেই চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ উৰা মাৰিব চন্দ্ৰযান-৩ আৰু চন্দ্ৰযান-৩ উৰা মৰাৰ দৃশ্য চাবলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে দেশৰ কোটি কোটি জনতা আৰু দুপৰীয়া যিহেতু 2:35 চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ উৰা মাৰিব চন্দ্ৰযান-৩ আৰু শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন স্পেচ চেণ্টাৰৰ দ্বিতীয় লঞ্চ পেডৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে দেশৰ কোটি কোটি জনতা ইতিমধ্যে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো পোনপটীয়াভাৱে কিছু দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো চন্দ্ৰযান-৩ৰ মিছন সফল হলে চন্দ্ৰৰ বুকুত অভিযান চলোৱা চতুৰ্থখন দেশ হ'ব ভাৰতবৰ্ষ আৰু ভাৰতবৰ্ষ এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'বৰ বাবে ৰৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিশ্বৰ বুকুত ভাৰতে দখল কৰিব এক সুকীয়া স্থান এইদৰেই এয়া হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ কোটি কোটি দৰ্শকৰ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে আৰু কাউণ্টডাউন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে দেশৰ ভাৰতে চতুৰ্থখন দেশ হিচাপে চন্দ্ৰৰ বুকুত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ইয়াৰ কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে আমি দৃশ্যাংশ শ্ৰীহৰিকোটাৰ লঞ্চ পেডৰ পৰা আমি দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুওৱা হৈছে ইতিমধ্যে কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত আৰু কেইটামান সেকেন্ডৰ পাছতেই চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ উৰা মাৰিব চন্দ্ৰযান-৩ আৰু ইতিমধ্যে কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন স্পেচ চেণ্টাৰৰ দ্বিতীয় লঞ্চ পেডৰ পৰা এয়া কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে আৰু দেশৰ সমগ্ৰ কোটি কোটি লাখ লাখ জনতা ইতিমধ্যে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে আৰু চন্দ্ৰযান-৩ মিছন সফল হলে চন্দ্ৰৰ বুকুত অভিযান চলোৱা চতুৰ্থখন দেশ হ'ব ভাৰতবৰ্ষ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু ভাৰতৰ পূৰ্বে ৰাছিয়া চীন আৰু আমেৰিকাই চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল চন্দ্ৰযান আৰু চন্দ্ৰযান এইবাৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ উৰা মাৰিবলৈ সাজু হৈছে ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা সাজু কৰি তোলা হৈছে ভাৰতক আৰু ভাৰত হ'ব চতুৰ্থখন দেশ আৰু কেইটামান সেকেন্ড বাকি আছে কাউণ্টডাউন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে এয়া চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ উৰা মাৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে চন্দ্ৰযান-৩ এয়া লঞ্চ হৈছে এয়া এইদৰেই চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ বুকুলৈ উৰা মাৰিছে চন্দ্ৰযান-৩ আৰু সমগ্ৰ দেশ সাক্ষী হৈছে এক বিৰল ক্ষণৰ আৰু এইদৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ উৰা মাৰিছে চন্দ্ৰযান-৩ এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছে ভাৰতবৰ্ষ আৰু এই সাক্ষী হৈছে ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈছে দেশৰ কোটি কোটি জনতা এইদৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ গতি কৰিছে চন্দ্ৰযান-৩ যিটো আমি উল্লেখ কৰিছো আনুমানিক আগষ্টৰ শেষৰ ফালে চন্দ্ৰ গৈ পোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট কৰি তোলা হৈছে আৰু আগষ্ট মাহৰ শেষৰ ফালে চন্দ্ৰত গৈ উপস্থিত হ'বগৈ এইখন চন্দ্ৰযান আৰু এক ঐতিহাসিক বিৰল মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈছে সমগ্ৰ দেশবাসী আৰু চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশৰ পাছতেই চন্দ্ৰপৃষ্ঠত মহাকাশযানৰ অৱতৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব ইছৰোৱে আৰু লেণ্ডাৰ আৰু ৰবটিকৰ সৈতে চন্দ্ৰৰ ফালে আগুৱাই যাব এই যান ইয়াৰ পাছতেই এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত সফট লেণ্ডিং কৰিব চন্দ্ৰযান-৩ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো এক বিৰল মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছে ভাৰতবৰ্ষ যিহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্বৰ বুকুত চতুৰ্থখন দেশ হিচাপে নিজৰ নাম অটুট ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু সফল সমাপ্তি ইতিমধ্যে ঘটাবলৈ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এয়া
শ্ৰীহৰিকোটৰ লঞ্চ পেডৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো শ্ৰীহৰিকোটৰ লঞ্চ পেডৰ পৰা কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এয়া চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ গতি কৰিছে চন্দ্ৰযান ৩ আৰু চন্দ্ৰযান ৩ সফল সমাপ্তি হলে চন্দ্ৰযান ৩ৰ উৎক্ষেপণ সফল সমাপ্তি হলে দেশৰ বুকুত পৃথিৱীৰ বুকুত বিশ্বৰ বুকুত চতুৰ্থখন দেশ হিচাপে ভাৰতে নিজৰ নাম অটুট ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো আনুমানিক আগষ্ট মাহৰ শেষৰ ফালে চন্দ্ৰ গৈ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে চন্দ্ৰযান ৩ৰ আৰু চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশৰ পাছতেই চন্দ্ৰপৃষ্ঠত মহাকাশযানৰ অৱতৰণ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিব ইছৰোৱে আৰু লেণ্ডাৰ আৰু ৰেবটিকৰ সৈতে চন্দ্ৰৰ ফালে আগুৱাই যাব এই বিশেষ যানখন আৰু যেহেতু ইয়াৰ পাছতে এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত সফট লেণ্ডিং কৰিব চন্দ্ৰযানে ইতিমধ্যে কেইবাটাও তথ্য অসম লাইভ 24 দৰ্শকসকলক এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এয়া চন্দ্ৰযান ৩ শ্ৰীহৰি লঞ্চ পেডৰ পৰা কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এইদৰে মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চন্দ্ৰযান ৩ ইয়াৰ পাছতে ভাৰতে যেহেতু আগষ্ট মাহৰ শেষৰ ফালে চন্দ্ৰযান চন্দ্ৰত গৈ উপস্থিত হ'ব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত গৈ উপস্থিত হ'ব চন্দ্ৰযান ৩ আৰু তাৰ পাছতেই এক ঐতিহাসিক ভাৱে বিশ্বৰ বুকুত নিজৰ নাম অটুট ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব ভাৰতবৰ্ষ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো ইয়াক নিজা কক্ষপথত কিদৰে আগুৱাই গৈছে চন্দ্ৰযান ৩ আৰু চন্দ্ৰযান ৩য়ে ইতিমধ্যে বিশ্বৰ বুকুত চন্দ্ৰযান ৩ ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা যি উৎক্ষেপণ কৰা হ'ল কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আৰু চন্দ্ৰযান ৩ উৎক্ষেপণৰ পাছতে এতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসীৰ মাজত উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ বিজ্ঞানীৰ তীক্ষ্ণ নজৰত আছিলে চন্দ্ৰযান ৩ আৰু অৱশেষত দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত আজিৰ দিনটো 2:35 চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ গতি কৰিছে ভাৰতৰ বুকুৰ পৰা চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ গতি কৰিছে চন্দ্ৰযান ৩ আৰু চন্দ্ৰযান ৩ সফল উৎক্ষেপণ হোৱাৰ পাছতে বিশ্বৰ বুকুত তৃতীয়খন দেশ হিচাপে চতুৰ্থখন দেশ হিচাপে নিজৰ নাম অটুট ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতবৰ্ষ যিহেতু ভাৰতৰ পূৰ্বে আমি উল্লেখ কৰিছো চীন ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাই চন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল চন্দ্ৰযান আৰু এইবাৰ ভাৰতে নিজৰ বুকুত বিশ্বৰ বুকুত এক ঐতিহাসিকভাৱে নিজৰ নাম সন্নিবিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ কিছু দৃশ্যাংশ শ্ৰীহৰিকোটৰ লঞ্চ পেডৰ পৰা কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো আৰু এইদৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ গতি কৰিছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত নিজৰ নাম অটুট ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ হাজাৰ হাজাৰ ইছৰোৰ হাজাৰ হাজাৰ বিজ্ঞানীৰ নিৰীক্ষণত নিজৰ নাম অটুট ৰাখিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই এয়া চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ গতি কৰিছে চন্দ্ৰযান ৩ যেহেতু ভাৰতৰ পূৰ্বে চীন আৰু ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাই চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ চন্দ্ৰযান প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু ভাৰত হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে চতুৰ্থখন দেশ আৰু চতুৰ্থখন দেশ হিচাপে ভাৰতে বিশ্বৰ বুকুত এক সুকীয়া নাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা শ্ৰীহৰিকোটৰ লঞ্চ পেডৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চন্দ্ৰযান ৩ আৰু চন্দ্ৰযান ৩ৰ সফল উৎক্ষেপণৰ পাছতে এতিয়া বিশ্ববাসীৰ নজৰত ভাৰতে সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইছৰোৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা শ্ৰীহৰিকোটৰ লঞ্চ পেডৰ পৰা কিছু শেহতীয়া দৃশ্যাংশ পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাৰ আমি চেষ্টা কৰিছো এয়া হাজাৰ হাজাৰ বিজ্ঞানীৰ হৰ্ষোল্লাস দেখিব পোৱা গৈছে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ বিজ্ঞানীৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ পৰা ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ পৰা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ পৰা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন গৰাকী লোকে আমালৈ শুভেচ্ছা বাৰ্তা পঠাইছে ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা আৰু আপুনিও সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ প্ৰচেষ্টা সন্দৰ্ভত আমাক জনাব পাৰে ভাৰতৰ ইছৰোৰ পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত আগবঢ়াব পাৰে আমি কমেন্ট যোগে আপোনাৰ মতামত পঢ়াৰ চেষ্টা কৰিম আপুনিও জনাব পাৰে ইছৰোৰ পদক্ষেপক দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টাত ইছৰোই যি এক সফল উৎক্ষেপণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চন্দ্ৰযান ৩ চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ প্ৰেৰণ কৰি উৎক্ষেপণ কৰি আৰু তাৰ পাছতেই এইদৰে বিশ্ববাসীয়ে উৎফুল্লিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাৰতে এক সুকীয়া নাম দখল কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে বিশ্বৰ বুকুত আৰু তাৰ পাছতে এয়া দেশবাসীয়ে
क्रियो स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan-3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for Earth-bound maneuvers, translunar injection, and moon-bound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar. চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ চন্দ্ৰ পৃষ্ঠলৈ ভাৰতে চন্দ্ৰযান ৩ প্ৰেৰণ কৰাৰ তথ্য ইতিমধ্যে দৃশ্যাংশ আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো। চন্দ্ৰযান ৩ ইতিমধ্যে সফল উৎক্ষেপণ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই আৰু দুপৰীয়া 2:35 লগে লগে চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ উৰা মাৰিলে চন্দ্ৰযান ৩ আৰু বিশ্বৰ বুকুত চতুৰ্থখন দেশ হিচাপে নিজৰ নাম অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতবৰ্ষ। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ এই কৰ্তৃত্বৰ পাছতে ভাৰতবৰ্ষৰ এই সফলতাৰ পাছতে ঈশ্বৰৰ এই সফলতাৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। হাজাৰ হাজাৰ বিজ্ঞানীৰ এয়া দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ ফসল বুলি এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব লাগিব। দেশৰ সমগ্ৰ দেশে এক সুকীয়া স্থান বিশ্বৰ বুকুত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চতুৰ্থখন দেশ হিচাপে ভাৰতে নিজৰ নাম অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ল অৱশেষত দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টা আৰু অৱশেষত চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ উৰা মাৰিলে চন্দ্ৰযান ৩। আৰু ঈশ্বৰ পদক্ষেপক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, বিভিন্নজনে শুভেচ্ছা বাৰ্তা পঠিয়াইছে। আমালৈ এই মুহূৰ্তত আমি যদি সম্ভৱ হয় কিছু শুভেচ্ছা বাৰ্তা পঢ়ি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। আপুনিও পোনপটীয়াভাৱে আপুনি ঈশ্বৰে প্ৰচেষ্টাকে পদক্ষেপক আপুনিও জনাব পাৰে, আমাক লাইভ যোগে আমি পঢ়ি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। বিভিন্নজনে আমালৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। তৃপ্তি দাসে উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন, আব্দুল ইছলামে কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছে, ফাৰুক আহমেদ চৌধুৰীয়ে কৈছে বেষ্ট অফ লাক, চাণক্য বৰাই কৈছে জয় ইণ্ডিয়া। আৰু এনেদৰে বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত আমালৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। ভাৰতৰ এই সফলতাৰ পাছতেই সমগ্ৰ দেশ উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিশ্বৰ বুকুত চতুৰ্থখন দেশ হিচাপে ভাৰতে নিজৰ নাম অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। সমান্তৰালভাৱে আমি মন্তব্য কিছু মন্তব্য আহি পৰিছে, আমি মন্তব্য বিভিন্নজনৰ মন্তব্য আহি পৰিছে, আমি মন্তব্য শুনাৰ চেষ্টা কৰিম। জাকিৰ হৈছেনে কৈছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন, বিতুপন বৰাই কৈছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন, অসীম বিশ্বাসে উল্লেখ কৰিছে বেষ্ট অফ লাক, বিকাশ ৰাজবংশীয়ে কৈছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন, পবিত্ৰ বৰাইও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, পবিত্ৰ বৰাই কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছে, ধৰ্মেন্দ্ৰ বৰাই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে, কংগ্ৰেচুলেশ্যন প্ৰদান কৰিছে, সূৰ্য আমচিয়ে উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন, পুতুল নেওগে কংগ্ৰেচুলেশ্যন, গুড লাক গুড ব্লেছ উল্লেখ কৰিছে, পিংকি বৰাই কৈছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন, আশৰাফুল ইছলামে বেষ্ট অফ লাক, বিনয় নাথ কংগ্ৰেচুলেশ্যন, হৰেন্দ্ৰ নাথ কংগ্ৰেচুলেশ্যন, জয় হিন্দ বুলি উল্লেখ কৰিছে বিভিন্নজনে, আনজাৰ হুছেইনে কৈছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন, বিনীত ৰবি দাসে কৈছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন, জয় আই অসম এইদৰে উল্লেখ কৰিছে বিভিন্নজনে। শুভবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা এই মুহূৰ্তত পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিশ্বৰ বুকুত ভাৰতে এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিছে। আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ বিশ্বৰ বুকুত ভাৰতে এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আজি এক বিৰল ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ল সমগ্ৰ দেশ আৰু দুপৰীয়া 2:35 লগে লগে চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ উৰা মাৰিলে চন্দ্ৰযান ৩ আৰু বিশ্বৰ বুকুতেই ভাৰতে সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। চন্দ্ৰযান চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতে ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ বুকুতে চতুৰ্থখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈ পৰিল। আমি ইতিমধ্যে যেহেতু উল্লেখ কৰিছোঁ ভাৰতৰ পূৰ্বে চীন, ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাই চন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল চন্দ্ৰযান আৰু চন্দ্ৰযান ৩ৰ মাধ্যমেৰে চন্দ্ৰৰ মাটি, ভূকম্পন, চন্দ্ৰপৃষ্ঠত প্লাজমাৰ পৰিৱেশ আৰু মৌলিক গঠনৰ তাপৰ পদাৰ্থগত বৈশিষ্ট্যক লৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাব আগন্তুক দিনত বিজ্ঞানীসকলে আৰু ঈশ্বৰৰ তৰফৰ পৰা এক সফল উৎক্ষেপণ হোৱা বুলি পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমি গতিপথৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ, এয়া ঈশ্বৰৰ তৰফৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। এয়া গতিপথৰ কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইসকল বিজ্ঞানীৰ তীক্ষ্ণ নজৰত আছে চন্দ্ৰযান ৩ আৰু এইসকল বিজ্ঞানীয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত আজিৰ দিনটোত এক বিৰল ক্ষণৰ সাক্ষী কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিশ্ববাসীক। আৰু প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলেও আমাৰ
আমালৈ এই মুহূৰ্তত কিছু মন্তব্য প্ৰেৰণ কৰিছে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মন্তব্য শুনাৰ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এটা ডাঙৰ খবৰ বিশ্বৰ বুকুত চতুৰ্থখন দেশ হিচাপে নিজৰ নাম অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ল ভাৰতবৰ্ষ वर्तमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा और उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर चंद्रयान 3 को यान से पृथक कर दिया जाएगा चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 द्वारा इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में लॉन्च करने के पश्चात 170 किलोमीटर की पेरिजी पर क्रमशः 5 बार मैन्यूवरिंग कमांड दिया जाएगा 5वीं बार में यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं फिर 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैन्यूवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा यहाँ यह उचित समय और अभिवृद्धि में लैंडर मॉड्यूल को पृथक करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी We have come close to 900 seconds after the launch. Currently, the C-25 stage is thrusting. Current relative velocity is 9.29 kilometers per second. जी हाँ कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण LVM-3 M4 रॉकेट का चंद्रयान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है और उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त होते ही और उचित अभिवृद्धि प्राप्त होते ही चंद्रयान 3 को अंतक्षेपित कर दिया जाएगा Cryo stage thrust cut off. Satellite injection condition is achieved. अभी पुष्टि की गई चंद्रयान 3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है Chandrayaan 3 satellite separated. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर Chandrayaan 3 has attained a major milestone LVM-3 successfully. M4 Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission director. This is mission control, mission director. The LVM-3 M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LVM-3 M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. जी हाँ चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है अब इस मिशन के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से सुनेंगे और हम आपसे आज्ञा लेते हैं We sign off. नमस्कार। Up next is address by Secretary DOS, Chairman ISRO.
Congratulations, India. Chandrayaan-3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan-3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan-3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan-3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM-3, and we have also the mission director for the Chandrayaan-3 craft, the project director of Chandrayaan-3, Veera Muthuvel. So over to them, Mohan. Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan-3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the pocket, the back wall gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. Yes, and the CE20 stage also is perfectly, actually, sir. Good. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch. Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC and SAC, along with all our industrial partners, major players to the small-scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days.
and my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind. Respected Chairman ISRO, Center Directors, dignitaries and my team Chandrayaan-3, very happy to note that our Chandrayaan-3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM-3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module. Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from ISTRAC Bangalore. Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the lunar orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who have been the motivational and guidance force behind this mission. My special thanks to Chandrayaan-3 project executives, Associate Project Director Kalpana, Deputy Project Directors, Project Managers across the ISRO centers who have provided an excellent support in building the spacecraft. My special thanks to the expert committees for their constant guidance throughout the various stages of the project. I also thank the various work centers and industries who have contributed directly and indirectly to this mission. My special thanks to URSC council members, group directors, deputy directors across the ISRO centers, and looking forward for the soft landing with all your wishes and blessings from the God. Thank you. We have our Honorable Minister for Space, Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh ji, amongst us during this historic occasion of success of launching of LVM-3. So we would like to hear a few words from him. Over to you, sir. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence. And when we see those pictures of a launcher vehicle being carried on the carriage of a bicycle, without any remorse, without any slightest embarrassment, that is because Vikram and his team had faith in themselves, faith in India's potential, faith in India's acumen. And today, here, we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. And before I conclude, ladies and gentlemen, as Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. Thank you and congratulations once again. Thank you, sir. We will also introduce the directors of the centers
who have done all those great work of building the rocket, building the scientific instruments for Chandrayaan-3, the Chandrayaan spacecraft itself, and made all those critical systems, and also the agencies who are going to handle the rest of the mission part, the tracking and the ground stations, and all those teams are here. So I request the directors of those centers to join. First, Director of Vikram Sarabhai Space Center. Good afternoon, India. In last 1 year, this is the 10th mission, including the precise landing of the reusable launch vehicle. So with this mission, this is the 7th mission of LVM-3, the successful mission. With this, the success rate of LVM-3 is 100%, and this is the ideal vehicle for Gaganyaan. Some of the changes that we are incorporating in Gaganyaan, we have implemented here, and the Mark III has crossed the reliability of 0.9 and inching forward. So I take this opportunity to salute the entire ISRO community, especially the VSC community and all launch vehicle centers, industry partners for making the stages, making the sub-assemblies and testing. In fact, this is the 3rd launch of LVM-3 in 1 year. You know, the realizing the stages, assembling, testing, and then launching 3 LVM-3s in 1 year is a Herculean task. I salute the industry as well as all the ISRO centers for this. And I wish all the very best. We know that when the beginning is good, the ending has to be good. I wish all the very best to the Chandrayaan for its solitary journey through the vastness of space and for making a feather-like soft landing in the 4th week of August. Good luck. Thank you. Dr. Narayanan, Director LPSC. Good afternoon to all of you. It is a historical event for Indian space program and a proud moment for all the Indians across the globe on this momentous occasion of the successful launch of the Chandrayaan-3. 3-in-1 spacecraft in the required orbit with the highest level of precision by our heaviest launch vehicle, LVM-3. After the 2 launches of LVM-3 vehicle this year, this vehicle is realized in the record shortest time. Today, once again, all the vehicle systems have performed, demonstrated the 7th successful launch. As you all know, the entire spacecraft community has put wholehearted effort during last 4 years, and we have realized a marvelous, great scientific satellite. For this mission, the entire vehicle performance is as expected, as predicted. In fact, the precision in which the satellite is launched shows the reliability of this vehicle. And we too have 4 liquid propulsion modules, 2 in the launch vehicle. The L110 stage, C25 stage, it has performed extremely well along with all other vehicle systems. We too have 2 more propulsion modules, one for taking the spacecraft to the moon, another one for soft landing. I think it is already well integrated, the system health is very good. Today's success is the culmination of the dedicated, smart and hard work of all the ISRO team members and the work culture of ISRO and the review process what we follow. I am sure all further mission operations will be a grand success and we'll have the successful soft landing. On this occasion, let me congratulate and compliment the members of ISRO team, our family members who have really sacrificed, the partners from industry and academia, and the various review fora. Thank you. Jai Hind. The Chandrayaan craft was built at the UR Rao Satellite Center, so I request the Director of URSC to speak. Good afternoon, ladies and gentlemen. I take this opportunity to first thank my colleagues from the Launch Vehicle Center for providing a textbook-like launch for Chandrayaan-3 on its journey towards moon. Thank you very much. And as Director LPSC and Director VSSC mentioned,
realizing this kind of launch vehicle, third launch vehicle within a year's time is indeed a Herculean task. And thank you very much for the effort that has been put by all the members of the launch vehicle community and the industry supporting them. Coming to Chandrayaan-3, Mohan was telling that it is a penance. In fact, it is a penance of the Chandrayaan-3 team for the last 4 years, which has come today as an outcome. It is sitting like a brain sitting inside the head of a human being on that mighty vehicle. On top of that, that satellite was sitting, and it was such a happy moment to see that satellite getting separated. And our work continues from now for the next 42 days till we reach the lunar orbit and touchdown softly on moon. So we'll speak the rest of the things after the soft landing on top of moon. Till then, thank you very much for all the members of the satellite community and the industry for your support, which has been continuing over several years, and I'm sure will continue in future also. Thank you very much. Space Applications Center Ahmedabad plays very important role in our scientific instruments and building of the satellites. Over to Director SAC, Nilesh Desai. Thank you. Good afternoon, everybody. At the outset, let me compliment Team ISRO for this excellent work, and especially vehicle team as well as the project team. And as we begin this historic journey towards moon, well begun is half done, as it is said. So I'm sure that we'll succeed in our effort and endeavor to land on moon safe and in secured manner with a soft landing after 45 days. So I wish all the best to all the people who have contributed directly or indirectly, and especially to the project team, spacecraft team, as well as my team at Space Application Center, who has developed sensors and other hazard detection and avoidance system, which will help for a secured and safe landing on moon. So once again, I thank all who have contributed in this mission. Thank you. Director of this center, Satish Dhawan Space Center, is the chairman of the Launch Authorization Board and also realizing the solid motors of this rocket. So over to Director SDSC Shah Rajarajan. Honorable Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman, our mentors and the dignitaries present here, and the entire ISRO family, a very successful launch and hearty congratulations to all the LVM-3, M4 and Chandrayaan-3 mission. So once again, the fat boy has done its job and put a very precisely our prestigious lunar mission Chandrayaan-3 in the transfer orbit. And I congratulate the SDSC SHAR team, because throughout this launch, we had many launch campaigns of 355 and 56. Along with that, we are proud to have this. In spite of the weather conditions here, we have successfully launched LVM-3 in the prescribed launch window time between July 12th and 19th. And we had a very good, smooth campaign here, and all the hearty congratulations to the entire launch vehicle team, as well as for the last 2 months for hosting the Chandrayaan-3 team here and carrying out all the tests to make sure that Chandrayaan-3 is also ready for the mission. And I also thank our entire logistics team who handled this huge crowd throughout this campaign period, in particular last 2-3 days. And my sincere thanks to the various Indian industries who are now participating in various aspects of solid motor processing as well as the assembly activities of our launch vehicle to make it successful. And I wish a glorious success in the future to come. And I wish, as mentioned in the last week of August, to have a successful soft landing of Chandrayaan-3 lander on the moon surface and to make history. Once again, thank you. Jai Hind. I request all center directors to join on the podium. Please come, all of you. Can you lower this? Please come. Please come here. Come.
रोमांचित करती है।